Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So the Harinam Chintamany by Srila Bhaktivinoda Thakur Así el Harinam Chintamany de Bhaktivinoda Thakur is a conversation between Lord Chaitanya Mahaprabhu and Haridas Thakur. es una conversación entre el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu y Haridas Thakur. Haridas Thakur is the Nama Acharya. Haridas Thakur es el Nama Acharya. He is the person Lord Chaitanya used to demonstrate the ideal chanter. Es la persona que el Señor Chaitanya utilizó para demostrar el cantante ideal. Our whole Krishna consciousness movement is based on chanting. Todo nuestro movimiento de la conciencia de Krishna está basado en canto. When Lord Chaitanya received Harinam Diksha, Cuando el Señor Chaitanya recibió Harinam Diksha, his spiritual master said, "You are a fool. su maestro espiritual le dijo, tú eres un tonto. You should not study the Vedanta Sutra." Tú no debes estudiar el Vedanta Sutra, Because at that time, porque en ese tiempo it was the general common understanding había un entendimiento común that in order to achieve liberation, que para poder alcanzar la liberación you had to study the Vedanta Sutra. tenías que estudiar el Vedanta Sutra. But Ishvara Puri told Chaitanya Mahaprabhu, Pero Ishvara Puri le dijo a Chaitanya Mahaprabhu, you don't waste your time studying Vedanta Sutra. no pierdas tu tiempo estudiando Vedanta Sutra. You just chant this Hare Krishna mantra. Tú simplemente cantes de Hare Krishna mantra. And one of the verses that he quoted Y uno de los versos que él citó from the Brihan Naradiya Purana, del Brihat Naradiya Purana, Hare Nama, Hare Nama, Hare Namaiva Kevalam, Kadau Nastyeva, 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 Gatir Anyatha. 3 times Hare Nama appears. aparecen 3 veces Hare Nama. 3 times the holy name of God appears. 3 veces el santo nombre de Dios aparece. And 3 times no other way. Y 3 veces no hay otra manera. When something is wanting to be emphasized, you say it 3 times. Cuando algo se quiere enfatizar, tienes que decirlo 3 veces. Sometimes we tell our children, don't do this, don't do this, don't do this. Algunas veces le decimos a nuestros niños, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Because they don't hear the first time. Porque ellos no escuchan a la primera. So we are in the same position. Así es que nosotros estamos en la misma So posición. there are 3 times, no other way. Así es que 3 veces, no hay otra manera. Meaning, not by karma or fruitive work, Significa no por karma o trabajo fruitivo, not by mental speculation, jnana, no por especulación mental, jnana, not by yoga, no por yoga, not by meditation, no por meditación. only the holy name. Solo el santo nombre. And everything is there in the chanting of the holy name. Y todo está ahí en el canto del santo nombre. Everything you could possibly want is there in the holy name. Todo lo que tú puedas desear está ahí en el santo nombre. Lord Chaitanya strictly obeyed his spiritual master. El Señor Chaitanya muy estrictamente se le ordenó por su maestro espiritual. And immediately he developed all the ecstatic symptoms of pure chanting. E inmediatamente él manifestó todos los síntomas extáticos del canto puro. And he went back to his spiritual master Y él regresó con su maestro espiritual because he had a doubt. porque tenía una deuda. So whenever there is a doubt in our spiritual life, Cuando quiera que haya una duda en nuestra vida espiritual, we must refer the matter to our spiritual master debemos referir el asunto a nuestro maestro espiritual and get the proper conclusion. y tomar y alcanzar la conclusión apropiada. And Ishvara Puri told Lord Chaitanya Y el Señor Ishvara Puri le dijo al Señor Chaitanya, that I am very happy that you have achieved perfection. yo estoy muy feliz de que hayas alcanzado perfección. Now it is very interesting Ahora es muy interesante that even after attaining perfection, que incluso después de haber alcanzado la perfección,
perfección. Lord Chaitanya's spiritual master gave him 3 more instructions. El maestro espiritual del Señor Chaitanya le entregó tres instrucciones más. And this is after achieving perfection. Y esto es después de alcanzar la perfección. So we will never be separated from the instruction of the spiritual master. Es que nunca debemos estar separados de las instrucciones del maestro espiritual. He is your eternal spiritual master. Es tu maestro espiritual eterno. Therefore you choose spiritual master wisely, Por eso tú debes de escoger a tu maestro espiritual con inteligencia, with much consideration, con mucha consideración, because you're going to serve this person eternally, porque vas a servir a esta persona life after life. eternamente, vida tras vida. So Ishwara Puri told Lord Gauranga, Es que Ishvara Puri le dijo al señor Gauranga, continue to chant. continúa cantando. That's significant, Eso es muy significativo. because the Mayavadis, they also chant, Porque también los mayavadis cantan, but they think that chanting is a means to an end. pero ellos piensan que el canto es algo que tiene un fin. And when they merge with God, Y cuando ellos se fundan con Dios, when they achieve liberation, cuando alcancen la liberación, no more chanting. no hay más canto. But devotees Pero- say no. Pero los devotos dicen, no, When I am liberated, cuando esté liberado, the real chanting actually begins. el verdadero canto en verdad apenas comienza. So right now we are simply practicing, Es que ahora estamos simplemente practicando, just like a musician. como un músico. They have to, like our friend Bhakta Tuna here. Nosotros tenemos aquí a nuestro amigo Bhaskatuna. Your profession is music, yes? Su profesión es música. Yes. ¿Sí? Yes. So in order for you to be a professional musician, you have to practice. Es que para volverte un profesional de la música tienes que practicar. Otherwise, when the day for the performance comes, De otra manera, cuando El día del show. el día de la presentación viene, toca la mala. I said, you have to practice. tienen que practicar. So everything we're doing now is sadhana bhakti, or devotional service in practice. Así es que todo lo que estamos haciendo ahorita es sadhana bhakti o servicio devocional en práctica. And when we achieve perfection, Y cuando alcancemos la perfección, the chanting will go on. el canto va a comenzar. In the spiritual world, they are chanting. En el mundo espiritual están cantando. So what we're doing now is going to go on when we go back to Godhead. Así es que lo que hagamos ahora es lo que vamos a hacer cuando regresemos. So that was the first instruction. Así es que esa fue la primera instrucción. Continue to chant. Continúa cantando. Number 2, Número 2. stay in the association of devotees. Permanece en asociación de devotos. That is why Prabhupada created this movement. Es por eso que Srila Prabhupada creó este movimiento. The movement is for association. El movimiento es para asociación. So we are meant to help each other. Es que estamos hechos para ayudar a todos los demás. Those who perform yoga, Aquellos que realizan yoga, more or less it's a selfish practice. más o menos es una práctica egoísta. You are simply concerned about your yoga. Simplemente te preocupas por tu yoga. But bhakti is different. Pero el bhakti es diferente. We make it our primary concern Nuestra primer preocupación to help others. es ayudar a los demás. Otherwise, why did Prabhupada leave Vrindavan? De otra manera, ¿para qué Srila Prabhupada dejó Vrindavan? On the verge of his 70th birthday, En la friolera de los 70 años en su cumpleaños. he left Vrindavan for you. Él dejó Vrindavan por ti. He wanted you to share the same gift that he has, Él quería que tú compartieras el mismo regalo que él tenía, which he coined Krishna consciousness. la conciencia de Cristo. Ananda Band. So, in the association of devotees, we help each other.
En asociación de devotos nosotros ayudamos uno al otro. And that help is based on a very fundamental principle, Y esta ayuda se basa en un principio fundamental, which Lord Chaitanya says we are to wear around our necks constantly. Nosotros, Tenemos que tenerlo constantemente en la garganta. que nosotros tenemos que que tener constantemente alrededor de nuestro cuello. Something that every one of us should have memorized by now. Que nosotros tenemos que memorizar a partir de hoy. So now we will see who can pass the examination. Así que vamos a ver. What is the third Shikshastakam? Repeat that. Trinadapi sunishena taroriva sahishnuna Amanina manadena kirtaniya sada hari. So some have not memorized it yet. ¿Alguien no lo ha memorizado todavía? That is one of the most important things you should learn. Es una de las cosas más importantes que debes aprender. I chant that mantra before every speaking engagement I do. Yo canto ese mantra antes de cualquier plática que yo vaya a dar o That- compromiso que tome. That verse and Harinam. Ese verso y Harinam. Those are the two verses I live by. Son los dos versos por los cuales yo vivo. The only reason that I have gotten to where I am La única razón de que yo he llegado a donde estoy is because of those two es verses. por esos dos versos. And I preach to my students, Yo le predico a mis estudiantes. the sooner you can learn humility, Lo más pronto que puedas aprender humildad, the happier you will be. lo feliz que vas a ser. Whether you're a brahmachari or a grihasta, vanaprastha, sannyasi, if you're not humble, you will fail. Ya sea que seas brahmachari, grihasta, vanapasta, sannyasi, si no eres humilde vas a caer, Especially in householder life. especialmente en la vida de casado. You had better learn humility. Es mejor que aprendas humildad. Otherwise, the material modes of nature will teach you something very strong. De otra manera, las modalidades de la naturaleza material te van a enseñar algo muy pesado. So we are to help each other and remind each other that we are the eternal servant of Krishna. Nosotros tenemos que ayudar a todos y recordarle a los demás que todos somos sirvientes de Krishna. We are to come together to hear and chant about Krishna. Nosotros debemos estar juntos para escuchar y cantar acerca de Krishna. That's why we're here. Es por eso que estamos aquí. And the third instruction that his spiritual master gave him. Y la tercera instrucción que su maestro espiritual le dio: Now go out and preach the value of this holy name of God. ahora sal y predica el valor de este santo nombre de Dios. And in our movement, we do the same thing. Y en nuestro movimiento hacemos lo mismo. We are giving people Prabhupada's books. Le damos a la gente libros de Prabhu, We're giving people prasad. le damos a la gente prashad. We are meant to preach. Nosotros estamos hechos para predicar. And the more you preach, Y mientras más prediquen, your advancement increases. tu avance crece. And I have preached for many, many years. Yo he predicado por muchos años. Everything is preaching. Todo es prédica. So, even if you're a pujari, Incluso aunque seas un puyari, you're a preacher. eres un predicador. If you're a mother taking care of children, Si eres una madre cuidando un niño, you're still a preacher. tú también eres predicador. Whatever you're doing Todo lo que hagas is preaching. es prédica. And you have to have that mentality. Y tienes que tener esa mentalidad. My wife always chastises me. Mi esposa siempre me castiga. She always tells me, hey, Ella siempre me dice: what are you doing? ¿Qué estás haciendo? You're representing Srila Estás Prabhupada. representando así la Prabhupada. Act properly. Actúa apropiadamente. Yes, that's good that she does that. Es bueno que ella haga eso. Sometimes Algunas veces we have to speak strongly, tenemos que hablar fuerte, but that speaking strongly is based on humility and love. pero esa
esa voz fuerte está basada en humildad y amor, out of concern for the person. debido a que uno se preocupa por las personas. All right. So Haridas Thakur is the emblem, the example of chanting. Así es que Haridas Thakur es el emblema, el ejemplo del canto. Repeatedly, Prabhupada tells us, Repetidamente, Srila Prabhupada nos dijo, we cannot imitate Haridas Thakur. no podemos imitar a Haridas Thakur. Haridas Thakur was chanting 3 times 64 rounds every day. Haridas Thakur cantaba 3 veces 64 rondas cada día. 192 rounds. 192 rondas. And we complain that we have to chant 16. Y nosotros nos quejamos que tenemos que cantar 16. So we cannot imitate, but we can follow Haridas Thakur's example. No lo podemos imitar, pero podemos seguir el ejemplo de Srila Haridas Thakur. Haridas Thakur was chanting a prescribed number of rounds, Srila Haridas Thakur estaba cantando su número prescrito de rondas, as is explained in the Shad Goswam Ashtaka. como se explica en el Sat Goswami Ashtaka. Sankhya Purvaka Nama Gana Natabi. That one has to chant a prescribed number of rounds. Que uno tiene que cantar su número prescrito de rondas. And Prabhupada has written it. Y Srila Prabhupada lo escribió. It cannot be changed. No se puede cambiar. 16 roundas. 16 rondas. Did I say that right? Roundas? Rondas. Somebody already tried to change it to 4. Algunos lo han tratado de cambiar a 4. GBC said, no puede. El GBC dice, no puede. Is that right? No can? No puede. Hey, I'm learning. Yes. Jai. It is written, it is documented, 16 rounds. Está escrito, documentado, 16 rondas. And then, side by side, work hard to push on this movement. Y así, uno a otro, lado a lado, debemos de empujar fuerte para incrementar este movimiento. Everybody has a different activity. Todo el mundo tiene diferentes actividades. Somebody is worshiping deity. Algunos están adorando a las deidades. Somebody is managing people. Algunos están manejando personas. Some people are distributing books. Algunos están distribuyendo libros. Everybody has different. Todo tiene alguna diferencia. And everybody has to first Y todo el mundo tiene que primero finish their 16 roundas. terminar sus 16 rondas. Rondas. I like the way it sounds. Rondas. I'll start doing that in LA. Voy a comenzar a decir eso. Chant 16 roundas. Camina 16 rondas. That's the first instruction of Srila Prabhupada. Esa es la primera instrucción de Srila Prabhupada. So there are 3 stages in chanting, Hay 3 niveles de canto. and this is explained by Haridas Y Thakur. esto se explica por Srila Haridas Thakur. The first stage is where everybody begins, La primera etapa es donde todo el mundo comienza committing offenses. cometiendo ofensas. And Haridas Thakur goes through an in-depth analysis of the 10 offenses. Y Srila Haridas Thakur comienza un minucioso análisis de las 10 ofensas. The major portion of this book is the 10 offenses. La mayor parte de este libro, la mayor porción es de las 10 ofensas. But as soon as one accepts a spiritual Pero master tan pronto como uno acepta a un maestro espiritual and starts to follow his instructions, y empieza a seguir sus instrucciones, then one comes to the second stage. entonces uno llega a la segunda That etapa. is called Namabas. Esto se llama Namabhas. It is called the clearing stage. Significa la etapa aclaradora. One is still committing offenses, Cuando a uno todavía comete ofensas, but one is actively trying not to commit pero uno offense. está activamente tratando de no cometer That's ofensas. the difference. Esa es la diferencia. The whole process of bhakti Todo el proceso de Bhakti is one of sincere effort. es un sincero esfuerzo. All you have to do to become successful Todo lo que tienes que hacer para volverte exitoso
is to become serious Es and sincere. volverte serio y sincero. If you just have those two qualifications, Solamente ocupas esas dos cualificaciones. you are serious about your spiritual life, Que seas serio en tu vida espiritual and you sincerely want to make spiritual advancement, y que sinceramente quieras hacer un avance you espiritual, will succeed. tú vas a ser exitoso. And it all begins with every day chanting nicely. Y en todos los comienzos uno debe de cantar muy bien. To help us become free from offenses, Para ayudarnos a estar libres de las ofensas, we are taught in the Chaitanya Charitamrita nosotros hemos visto el Chaitanya Charitamrita that one should take shelter of the que Panchatattva. uno tiene que tomar refugio en el Panchatattva. This is repeated more than once. Eso se repite más de una vez. So before chanting, we take shelter of Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Srivas Adi Gaur Bhakta Vrinda. Así es que antes de comenzar a cantar uno debe de refugiarse en el Panchatattva. Here in this temple, you are blessed. Aquí en este templo ustedes están bendecidos. You have Nitai Nimai Sundar. Tienen a Nitai y Sundar. And they do not accept any offense. Ellos no aceptan ninguna ofensa. All you have to do is chant and dance Todo lo que tienes que hacer es cantar y bailar and take some prasad. y tomar prasad. So before chanting, take shelter of that. It is called the Panchatattva Mahamantra. Así es que antes de comenzar, tomar refugio en ese Panchatattva Mahamantra. It is also Mahamantra. También es un Mahamantra. It is the Panchatattva Mahamantra. Es el Panchatattva Mahamantra. Then we chant the Hare Krishna Mahamantra. Entonces después cantamos el Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It is said by Haridas Thakur Se dice por Hare that even in the second stage, inclusive en la segunda etapa, the clearing stage, la etapa aclaradora, the stage of Namabas, la etapa de Namabas, one is liberated. uno está liberado. Even in the second stage. Inclusive en esa segunda etapa. But the real holy name, Pero el verdadero santo nombre, or what is called Shuddha Nam, o aquello que se conoce como Sudhana, that is the perfectional stage. es la perfección del canto. And for that you have to become free from Y offenses. para ello tienes que estar libre de ofensas. And chanting once without offense Y cuando uno canta por primera vez sin ofensas, delivers you from all sinful reactions you could even possibly commit. te puedes liberar de tantas ofensas que incluso pudieras llegar a cometer. Just one offenseless utterance. Con solo un nombre sin ofensas. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We chant and chant and chant because we do not know when that pure utterance will come. Nosotros tenemos que cantar y cantar y cantar porque no sabemos cuándo ese estado puro aparecerá. When we chant without offense, Cuando cantamos sin ofensas, the holy name reveals everything about Krishna. el santo nombre nos revela todo acerca de Dios. And you will taste all of the ecstasy of Krishna Y vas a consciousness. probar todo el éxtasis de la conciencia de Krishna. Haridas Thakur was such an amazing personality. Haridas Thakur era una tan maravillosa personalidad. He is described as being two persons. Él se describe como si fueran dos personas, se escribe que son dos personas. In his early life, En su vida anterior, he was arrested by the Muslim magistrate. en su misma vida fue arrestado por un magistrado musulmán. He was accused Fue acusado because he was born a Muslim, porque había nacido en la familia, en la gente musulmana, but he was behaving like a Hindu. pero estaba actuando como un hindú. So this was very, very evil. Esto era muy, muy demoníaco. And the Muslim leader said, all you have to do is atone for your sin and recognize that you are Muslim.
Todo lo que tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado y reconoce que eres un musulmán. Haridas Thakur could not give up Krishna. Haridas Thakur no pudo dejar a Krishna. So he was arrested. Así es que fue arrestado. And all the prisoners in the jail, Y todos los prisioneros en la cárcel they gave Haridas Thakur so much respect. le daban mucho respeto a Haridas Thakur. And Haridas Thakur blessed them Y Haridas Thakur los bendijo. that soon you will all be delivered. Todos ustedes pronto van a ser, van a ser liberados. And they thought that meant they were going to get out of jail. Y pronto van a salir incluso de la cárcel. But Haridas Thakur said, no. Haridas Thakur dijo, no. If you chant with me, you'll be delivered from sinful reactions. No, si tú cantas conmigo vas a ser liberado de tus reacciones pecaminosas. Haridas Thakur was preaching even in the jail. Haridas Thakur inclusive en la cárcel predicaba. So the Muslim magistrate decided that they must punish Haridas Thakur. Así es que el magistrado musulmán decidió que tenía que castigar a Haridas Thakur. So he was convicted and he was going to be beaten till death. Así es que fue apresado y después se ordenó que fuera golpeado hasta la muerte. So he was beaten in 22 marketplaces, Así es que él fue golpeado en 22 mercados, but he did not feel any pain. pero no sentía un solo dolor. The pain was taken by Lord Chaitanya Mahaprabhu. El dolor estaba siendo tomado por el Señor And Chaitanya. after 22 beatings, Y después de 22 golpizas, the people who were beating him la gente que lo estaba golpeando said to Haridas, le dijo a Haridas, would you please die? ¿puedes por favor ya morirte? Because if you don't die, we're going to get beaten. Porque si no te mueres, nosotros vamos a ser golpeados. So Haridas said, oh, you want me to die? Ah, Haridas le dijo, ¿quieren que Okay. me muera? I don't want you to be punished because of me. Perdón, yo no quiero que ustedes los castiguen por mi culpa. So Haridas went into Samadhi Es que Haridas entró en Samadhi and faked his own death, y fingió toda su muerte. just so that the people who were beating him would not get beaten by the Qazi. Solo para que la gente que lo estaba golpeando no fuera golpeada por el Qazi. So everybody thought he died, Todo el mundo pensó que había muerto, but then he reappeared, pero de repente reapareció. and everybody was Y amazed. todo el mundo estaba They asombrado. couldn't believe it. No podían creerlo. So when Haridas Thakur at this time, because he was beaten in 22 marketplaces, Así es que como Haridas Thakur había sido golpeado en 22 mercados, he is compared to Prahlad Maharaj, se le compara a Prahlad Maharaj. because Prahlad Maharaj was tortured by his father. Porque Prahlad Maharaj fue torturado por su So padre. in this way, sometimes Haridas Thakur is said to be the incarnation of Prahlad. Por eso en algunas ocasiones se dice que Haridas Thakur es una encarnación de Prahlad. Later, Después, when Haridas Thakur is tempted by the prostitute cuando Haridas Thakur intentó ser tentado por una and prostituta, tempted by Maya Devi herself, tentado por Maya Devi misma, he is compared to Lord Brahma. se le compara al Señor Brahma. When he was tempted by the prostitute, Cuando él fue tentado por la prostituta, it was also because of envy. era por envidia. Originally, he was arrested because they were envious of him. Originalmente fue arrestado porque sentían envidia de él. And now in this other part, the Muslim man doesn't like the fact that Haridas Thakur is so popular with all the people. Y después de eso, los musulmanes no aceptaban que Haridas Thakur fuera tan popular Because entre las personas. Haridas Thakur's spiritual potency was very prominent. Porque la potencia espiritual de Haridas Thakur era muy And prominente. everybody was going to him and honoring him and recognizing him. Y todo el mundo iba con él, lo honraba y lo reconocía. So the Muslim magistrate decided, I can't have this. I have to be the most important man here. Así es que el magistrado musulmán dijo, yo no puedo aceptar esto, yo debo de ser el más So he importante. devised a plan
we will get Haridas Thakur to fall down to illicit sex. Así es que diseñó un plan para que Haridas Thakur se cayera por sexo So he ilícito. called for prostitutes. Así es que llamó a prostitutas. And one young prostitute said, yes, I can do it in 3 días. Y una joven prostituta dijo, sí, está bien, yo lo puedo hacer. 3 días he will fall. En 3 días lo tumbo. So the Muslim said, okay, I will have my servant come with you, and as soon as he falls down, we'll arrest him. She said, no, no, no. One time let me enjoy it. Así es que primero dijo, sí, voy a mandar un sirviente contigo, y en cuanto tú lo tumbes, yo voy a hacer saber eso. Pero dijo, Then no, the no. second time, because if you do it once, you're going to do it twice. Dice, porque si lo va a hacer una vez, si That's- va a caer una vez, lo va a hacer 2 veces. That's the way it works. Esa es la forma en que funciona. You do it once, you're going to do 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo haces una vez, te caes una vez, te caes 5 Not veces. one time, okay, I'm done. Doesn't work that way. No es que una vez y dices, no, ya no. Así no. Maya doesn't let you off the hook so easy. Maya no te deja salirte So- tan fácilmente. Ramachandra Khan agreed, all right. Así es que Ramachandra dijo, ok. So she came at night. Así es que ya llegó en la noche. Haridas Thakur was chanting 22 and a half hours every day. Haridas Thakur cantaba 22 horas y media todos los días. And he would chant in front of a tulsi plant. Y él cantaba frente a una planta de tulasi. And Prabhupada says that's the ideal chanting. Y si la Prabhupada dijo, ese es el canto ideal. Tulsi was on a raised platform, Tulsi está en una plataforma elevada and the moonlight was coming in his room, y la luz de la luna entraba en su habitación and the prostitute came in, y la prostituta entró and she very, very brazenly said to Haridas, y ella muy dulcemente le dijo a Haridas, oh, you're so young, oh, tú eres tan joven, you're so handsome, tú eres tan guapo, I must have you. tengo que tenerte. If I don't have you, I'm going to die. Si no te tengo, me voy a morir. Now, anyone else would go, Cualquiera se hubiera puesto así. Nobody can resist when a woman glorifies you. Nadie puede resistir cuando una mujer No te man glorifica. can resist. Nadie lo resiste. If a woman comes and tells you that you are so wonderful, Cuando una mujer viene y Ah. dice, qué maravilloso eres. very nice. Ah, muy bien. That is human male nature. Esa es la naturaleza masculina humana. So Haridas Thakur said to her, Así es que Haridas Thakur le dijo a ella, let me finish my rondos. déjame terminar mis rondas. I have made a vow and I'm almost done. Yo tengo un voto y no puedo fallar. So you sit, Así es que siéntate. and as soon as I'm done with my Y rondas, en cuanto termine mis rondas, then we can enjoy. entonces podemos disfrutar. So the prostitute was sitting there, Entonces la prostituta se sentó and she also offered respects to Tulsi. y también ofreció respetos a Tulasi. Very interesting prostitute. Muy interesante prostituta. At least she knew to give respect to Por Tulsi. lo menos sabía que tenía que darle respetos a The Tulasi. prostitutes of now, they don't do. Las prostitutas de ahora no lo hacen. So Haridas was chanting, and then she saw it was late. So Haridas said, oh, I'm sorry. Haridas, See, I made a vow. Haridas cantaba y la prostituta veía que se hacía tarde y Haridas Thakur le decía, perdón, se está haciendo tarde, pero That es que I tengo mi would voto. chant so many names. Pero es que yo tengo que cantar tantos nombres. I thought I would finish tonight, but I didn't finish. Pensé que iba a terminar ahora en la noche, pero no terminé. Come tomorrow, I'll finish. Ven mañana y termino. So she was very happy. Okay. Ella dijo, muy bien. So she went back to Ramchandra Khan, Regresó con Ramachandra Khan and she gave her report. y le dio su reporte. He has promised that tonight he will enjoy with me. Él me prometió que esta noche disfrutará conmigo. So second night, Segunda noche, she came, ella vino, paid obeisances. ofreció reverencia. And Haridas said, oh, very good, very good. I think today I can finish. Y Haridas dijo, muy bien, muy bien. creo que hoy Sit down puedo terminar. and listen to the chanting. Siéntate y escucha el canto. And by the association of Haridas, Y por la asociación de Haridas, she also started to chant. empezó también ella a cantar. Uh-oh. He was doing something here. She was starting to chant. Why? Because she was hearing from the pure, liberated devotee.
¿Cómo estuvo? Que ella empezó a cantar. Es porque ella escuchó de un devoto puro liberado. That chanting is all powerful. Este canto es completamente poderoso. Just like this movement Es como este movimiento. started from Prabhupada chanting, Comenzó por el canto de Srila Prabhupada. and the young hippies heard his chanting, Y los jóvenes hippies escucharon su canto. and that's how this movement started. Y es como este movimiento It comenzó. started with his pure chanting Comenzó con su canto in puro Tompkins Square Park. en Tompkins Square Park. That's how it started. Ahí empezó todo. So, second night, still, it was getting late. Otra vez se volvía tarde en la segunda The noche. prostitute was getting restless. La prostituta se pone inquieta. Haridas said, I'm so sorry. Haridás dijo, ay, lo siento. I still wasn't able to finish. No puedo terminar. Please, come back tomorrow. For sure, I'll finish my Por favor, rondas. por favor, ven mañana y de seguro terminaré mi So rosario. she came the third night, Si es que ya vino la tercera noche. very, very excited. Muy excitada. Again, paying Otra obeisance vez ofreció reverencia. and chanting along with Haridas. Cantó con Haridás Thakur. All of a sudden, she fell down crying. De repente ella se soltó llorando. Thakurji, I am a prostitute. Thakur, soy una prostituta. I have committed so many sinful activities throughout my life. He cometido tantas actividades pecaminosas durante mi vida. I have been sent by Ramachandra Khan to pollute you. Yo fui enviada por Ramachandra Khan para tirarte. But by hearing you chanting, Pero por escuchar tu canto, I am now finished with this sinful life. he terminado, he acabado con esta vida You pecaminosa. please be my guru. Por favor, sea mi guru. Deliver me. Libéreme. Save my wretched soul. Se salve esta alma caída. Haridas Thakur said, yes. Haridás Thakur dijo, sí, I know all about that Ramachandra Khan. yo sé todo de ese Ramachandra He Khan. is nothing but an ignorant fool. No es nadie más que un tonto ignorante. If he wasn't an ignorant fool, I would have left the first night, I would have gone. Si él no fuera un tonto ignorante, yo me hubiera ido la primera But noche. he's such an ignorant fool. Pero es tan ignorante And tonto, when he sent you, que cuando te mandó, I said to myself, let me deliver you. yo le dije a mí mismo, déjame liberarte. I stayed here just to deliver you. Me quedé aquí simplemente para liberarte. Now you go home. Ahora vete a casa, You take all of your possessions. toma todas tus posesiones, Give them to the Brahmanas and the Vaishnavas. dáselo a los brahmanas, a los Vaishnavas. You come and stay in this room. Tú ven y quédate en este cuarto. I am leaving. Yo ya me voy. You stay here. Tú quédate aquí. You live with one cloth. Simplemente vive con You una shave ropa. your head. Corta tu cabello. And like me, you chant in front of Tulsi. Y como yo canta frente a 3 tu lado, times 64 roundos every day. 64 rondas 3 veces todos los días. And she did it. Y lo hizo. And she would not eat. Y ella no comía. She would eat only what people would bring. Solo lo que la gente le daba. And because she was eating very little, Y como era muy poco lo que comía, her senses became under control. sus sentidos se volvieron bajo control. And very soon she became purified. Y muy pronto se volvió pura. And in time, Y en un tiempo, other saintly persons would come to see her. otras personas santas venían y a verla. Now the prostitute is Sadhvi. Ahora la prostituta es Sadhu. She is Sadhujini. Ella es Sadhujini. Why? Because she's chanting and following the instructions of her guru. Porque ella estaba cantando y porque estaba siguiendo las instrucciones de su guru. And Haridas Thakur went and he stayed a little bit with Advaita Acharya, Haridás Thakur se fue y estuvo un tiempo con Advaita Acharya. and he lived an exemplary life chanting the Hare Krishna Mahamantra. Y él vivió una vida ejemplar cantando el Hare Krishna Mahamantra. And when he was tested by Maya Devi herself, Y cuando él fue probado por Maya Devi misma, similar circumstance, circunstancia similar, it said that Maya Devi came and was doing all these feminine postures. se dice que Maya Devi vino y estaba haciendo todo tipo de posturas Krishnadas femeninas. Kaviraj said it would bewilder even the mind of Lord Brahma. Dice
Vishwanath Chakravarti. No. Krishnadas Kaviraj, the author. Krishnadas Kaviraj dice que eso podría confundir incluso a Brahma. And for 3 nights she came. Y por 3 noches ella llegó. But Haridas Thakur was determined. Pero Haridas Thakur estaba determinado. He was paying no attention to the beauty. It said that when she came, she gave off this effulgence. Se dice que cuando ella llegó, él le dio mucha refulgencia. It's Maya herself, Es Maya misma. the material energy La personified. energía material personificada. You can't imagine. No se pueden imaginar. So, she was glowing in postures. Ella estaba brillando y But Haridas Thakur, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. On the 3rd night, En la she tercera said, noche, ella dijo, I am the illusory potency of the Supreme Personality of Godhead. soy la potencia ilusoria de la Suprema Personalidad de Dios. I have bewildered everyone Yo he confundido a todos y cada except uno, you, excepto a ti, Haridas. Haridas. I want to become your disciple. Quiero convertirme en tu discípula. So, she said, from my husband, Lord Shiva, Así es que ella dijo de mi esposo, el señor Shiva. I received the holy name of Ra. Yo recibí el santo nombre de Ra. Repeat Ra. 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 Ram, Ra. Ram. By that holy name of Ram, I get liberation. Por el santo, a través del santo nombre de Ram yo otorgo liberación. But, Haridas, I want from you this name Krishna. Pero Caridad, yo quiero de ti ese nombre. Because this name Krishna will give me love of God. Porque este nombre de Krishna va a darme amor por Dios. And Maya Devi said, right now, there is a flood of love of God because of Chaitanya Mahaprabhu. Y hoy mismo hay una inundación de amor por Dios por el Señor Chaitanya Mahaprabhu. And anyone who is not delivered by Lord Chaitanya will not be delivered for millions of kalpas or days of Y Brahma. aquel que no sea liberado por el Señor Chaitanya no será liberado por miles de kalpas o días de Brahma. So we better get delivered. Así es que mejor hay que estar We better liberados. chant without offense. Mejor tenemos que cantar sin ofensa. Because if we don't take our Krishna consciousness seriously, Porque si no tomamos nuestra conciencia de Krishna seriamente, it will take millions of days of Brahmas before we can get tomará delivered. miles de días de Brahma antes de poder ser libres. So Haridas Thakur initiated her. Así es que Haridas Thakur la inició. No fire sacrifice, Sin no ceremonia de fuego, GBC, sin GBC. no. His initiation was, all right, you chant Hare Krishna. Su iniciación fue ok, canta Hare Krishna. That's all. Es todo. And she went off happy. Y ella se fue muy feliz. Haridas Thakur ki. Jai. So he's Namacharya, Así es and que we follow in his footsteps. es el acharya del santo nombre y seguimos sus pasos. And we simply try to hear the mantra. Y simplemente estamos tratando de escuchar el mantra. Chanting is easy. Cantar es fácil. You have 2 lips, Tienen 2 labios, you have a tongue, tienen una lengua, you have 2 ears, tienen 2 orejas, you can chant. tienen que cantar. And any age, En cualquier edad, at any time, en cualquier momento, in any en place, cualquier lugar, no matter where you are, whatever you're doing, chant the holy no name. importa dónde estés o qué estés haciendo, canta el santo nombre. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muchas gracias, Hare Krishna. Hare Krishna. All right.